on social media this amazing pass as we let you listen to the music they make. What a rare opportunity to see these two airplanes together. What a rare opportunity to see them even by themselves. The Robert Hampton Gray Goodyear FG-1D Corsair. And of course the Spitfire. Namesake, Flight Lieutenant Arnold Roseland, Spitfire Mark 9. Effectivement, Rick, deux appareils, et le son, le Corsair, double moteur, 18 cylindres, qui est réellement dans les basses fréquences, alors que le Merlin, Rolls-Royce, Spitfire, est un peu plus dans les hautes fréquences, donne ce son unique qu'on a l'occasion d'entendre aujourd'hui. Souvent, on peut les entendre un ou l'autre, mais les deux ensemble, c'est réellement de la musique à nos oreilles. Encore une fois, le Corsair, côte à côte avec le Spitfire. Considered the most capable of all carrier-based fighter aircraft of World War II, designed and originally built by Chance Bott down in Connecticut.